Đó, các em có thể thấy một số cái câu ví dụ của người ta gợi ý sẵn, ví dụ như là our important moment from history is it happened on and there are some of the things that happened, there was and then it was an important moment because. Đó. Rồi làm giúp cô ha. Tầm 10 phút để chuẩn bị nha các em, tại vì với cái topic này cái từ vựng của nó cũng khó và các em cũng cần thời gian để research môn mình nữa, nên là chuẩn bị cho cô 10 phút. Có 5 hay 4 đứa nói Ok ha. Who has finished? So I see there are Ngọc, Hường, Chi, and Phúc An. So who has finished can turn on their mic and tell me about a moment that you think is important in the history of our country, okay? You called me? I know. I just say that who has finished can open their mic and then tell me the answer. Now, are you finished or do you need some time? I mean, I am, but I need to assort my words. Sorry again. Okay. My voice is lagging. I think the problem is my Wi-Fi is. Hello, sorry Ngọc, I could not hear you because my Wi-Fi connection was weak. I has changed my Wi-Fi, so please help me say again. Oh, okay. So what I meant was I am done, but I need to assort it, the times and my words so it would connect to each other. More likely to make my words more understandable. Okay. Yeah, so when you are completely done and really finished, you are really ready, you can tell me. Okay. Okay, it's a hard topic, so I think I will give you 5 more minutes. I think I'm finished. Okay, so you're ready. Okay, so you can start. In Vietnam, September 5th is an important day, known as the beginning of the new school year. Every year, on this day, students and teachers across the country take part in a special ceremony to mark the start of their academic journey. It is a moment of pride and hope for education in Vietnam, and it reflects the country's deep respect for learning. The day is celebrated with tribute, music, and flag-raising ceremonies. I'm done. Thanks for listening. Okay, thank you. Why was it important? Why is that day important? Rồi, để cô nói nhận xét Chi luôn, xong rồi cô Chi bổ sung cái ý sau cùng cho cô. Thì thứ nhất là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử. Thì em đang nói về 5 tháng 9, rồi em nói chung chung với nên cô đang nghĩ là cái topic này là em chủ yếu đang nói về là ngày 5 tháng 9 là ngày gì đối với người dân Việt Nam và cái nó là cái ngày như thế nào thôi. Thì cô thấy nó đang nghiêng về phía là một cái dịp quan trọng
đối với người dân Việt Nam, đối với người dân nước bạn hơn là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử ha. Thì thật ra em đã lỡ làm 5 tháng 9 rồi, em có thể là backdate lại, nghĩa là em sẽ nói là đó, cái ngày 5 tháng 9 đầu tiên chẳng hạn. Đấy, thì có thể là em, tại vì trong phòng thi mình cũng chắc gì mình đã nhớ được hết tất cả các năm, cho nên là em có thể nói là so I think one of the very important moments in the history of my country, Vietnam, is September 5th. I don't remember vividly the year, but like the very first September 5th when school started. Schools began to come back after a very long time of wars, and like the President Ho Chí Minh read like something like his letters or his encouragements for the children and students who came back to school, chẳng hạn như vậy. Thì tức là lỡ làm về 5 tháng 9 rồi thì em có thể nói sơ qua về cái ngày 5 tháng 9 đầu tiên như thế nào. Sau đó thì mình liên hệ tới hiện tại thôi, và mình nói thêm là ngày nay 5 tháng 9 là như thế nào. Thì cái phần mà gọi là value á thì cô thấy em làm tốt rồi đó. Còn cái why was it important đó thì bây giờ cô gợi ý là cho em rồi. Thứ nhất là em bị lạc đề này thì mình có thể, nhưng mà làm về 5 tháng 9 cũng được, có thể nói về 5 tháng 9 trong quá khứ thì sửa lại. Thứ nhất là sửa lại cái đó. Thứ hai á, là cô chưa có nghe được là why was it important đó, thì em có thể nghiên cứu và bổ sung cho cô. It was important because it marked that Vietnam, after a very hard time fighting for liberation, now the citizens could like receive education and come back to their life, chẳng hạn như vậy, their normal life, chẳng hạn như vậy đó. Thêm cho cô nha Chi. Rồi, tổng kết lại á, là sửa lại cái topic này cho cô cho nó đúng với cái đề hơn và thêm cái idea why was important. Còn về phát âm thì cô chỉ nghe thấy cái chữ start của em nên nó là star. Còn lại thì cô thấy là phát âm của em khá là chuẩn, khá là ổn rồi đó. Nhớ lên xuống nha, cái giọng em đang hơi đều đều, vô cảm một xíu. Rồi, ok. Sửa lại cho cô nha, 2 ý. Okay, so that's for G's part. Now, Hương and Ngọc, who has finished? Maybe I went first. Okay, you can start. Okay, so our important moment from history is about people who risking their life just to protect our country. And I'm not gonna tell all of them, since I'm gonna tell one is that it is the youngest person who go to the war. That's how I would remember about the history, and it's Phạm Ngũ Lão. It's his name, and when it was his first okay, I'm stuttering. Okay, so when it was his first time participate in war, it was the time when he was about just 16 years old. He was young but yet very fierce and strong. And the first war I think he had participated is the second Mongol invasion. And it's around in 1285, right? Yeah. And I guess he did it because, well, okay. Because what? He won, I guess. I don't remember vividly. And around in 1288, he participated in the third Mongol invasion. Yet even if it was crucial, he still successfully won, which is impressive because he was still young rather than the other. But sadly, in 1320, he had died.
Okay, sorry Ngọc, but I listened to your whole speech, but I missed the name. So what is that person? Who is that person? Phạm Ngũ Lão. Okay. Don't know why, but I just missed it. Okay, so basically, I think this speech is good, and you use some. Yeah, you have the story. You used some good words, but for the war, we have other words like fight, battle, right? Yeah, things like that. Participate. I got worried, so I stuttered and forgot. Yeah, okay. Yeah, just that because you repeated the word war quite many times, so I just suggested some other words that you can replace with it. Replace for the word war. And yeah, this is a difficult topic. So I can see some pauses in your speech. And maybe that was the only thing. The second thing that you need to improve in this speech. For other things, I think is good enough. Yeah, just the word war, and then and then your fluency, and again, why was it important? Like the last sentences, the very last sentences of yours, right? You said like he did it because he wanted to, but why was it important? Because he was young, so he was a source of inspiration for other people. Maybe I don't know, because you are the one who did this topic, so maybe you can have some research, like why was it important? Did he make any change? Things like that. I said it from the start. What? I said it from the start. On the top. Yeah. Can you repeat? I said it from the start. Yeah. Can you repeat that part again for me to hear? Is that it was important because, well, he did to protect our country, which is obvious, and well, only because even if he know he be risking his life, he still know that he will be the one who will protect his family and everyone. You say that? You always. Yeah. Oh, you said that. Yeah. Okay, I heard the sentence like he did it because he wants to protect his country is obvious. Yeah, but important. The word important. Yeah. So maybe I wanted to hear something like really big, a little bit meaningful. Like because if a person like him, there were a lot of young people, right, participating in the war. So yeah, maybe it is also important because it showed that a lot of young Vietnamese youngsters were ready to go into a fight, and they would not think about coming back. They just thought about like protecting the country. Yeah, but maybe I wanted to hear some sentences like that. Okay, good. Rồi, ok. Thế cái vấn đề của Ngọc chỉ là hơi thiếu fluency, với lại là con muốn nghe thêm về kiểu cái importance thì cô cũng góp ý cho Ngọc rồi. Ngọc thì chắc không cần phải sửa bài lại đâu, thấy cũng ổn. Em có thấy là em có muốn cải thiện chỗ nào không? Đó, thì cô chỉ góp ý là cái chỗ important mình có thể nói nhiều hơn, kiểu về lesson này kia đó. Còn nếu em không muốn sửa thì để như em cũng được. Ok. Rồi, thế thì bạn Chi á, là đang sửa lại bài rồi, tại vì bài của Chi thì nó hơi lạc đề. Còn Ngọc á, em có thể vào group Zalo xong em xem cái draw a timeline to put your events on a timeline. Đó. Thì em có thể thử put các cái events về Phạm Ngũ Lão vào đây cho cô ha. Ok. Ok, rồi Hương. Okay. Our important moment from history is the Declaration of Independence of Vietnam. It happened on September the 2nd
of September 1945 in Ba Đình Square, Hanoi. On that historic day, President Ho Chí Minh read the Declaration of Independence in front of tens of thousands of people who gathered in the square. With a strong and inspiring voice, he announced to the whole world that Vietnam was free from French colonial rule and Japanese occupation. People were very excited and shouted with joy because they finally had independence after many years of hardship and war. It was an important moment because it marked the birth of the Democratic Republic of Vietnam, the first independent state of our country in modern history. It also gave hope and motivation to Vietnamese people to continue protecting their freedom and building a better future. Okay, this is good. Okay, so you took long to prepare, so I think this topic is good, except the word wars. Like it's not war, it's like wars. Wars, yeah. Through a lot of hardship and wars. Yeah, good. Let's see. Yeah, no other mistakes. Ok, thế thì cô thấy rất là hay khi mà có ba bạn nhưng mà ba bạn lại chọn những cái topic khác nhau ha. It's quite và cũng nó có nhiều cái cách lý giải về một cái sự kiện quan trọng của đất nước. Cô định nhận xét gì cho Hường mà cô quên mất rồi, mời lát nữa nhớ đây cô sẽ ấy lại, cô sẽ nhắc lại. Rồi cái này là timeline, nhưng mà ví dụ như sự kiện 5 tháng 9 hay là 2 tháng 9 thì cũng không biết là sao. Ngọc có vẽ được timeline nào không em? Not really, right? No. Ok rồi, thế thì thôi cô sẽ nghe bạn Khánh Chi trình bày lại một lần nữa cái topic của Chi, xong rồi mình chuyển sang cái slide mới ha. Okay, Chi, are you there? Are you finished? Yes. Okay, so you can restart. Our important moment from history is Vietnam's declaration of independence. It happened on September 2nd, 1945 in Ba Đình Square, Hanoi. On that day, President Hồ Chí Minh gave a powerful speech declaring that Vietnam was a free and independent country after many years under French and Japanese rule. Thousands of people gathered to listen to the declaration. This was an important moment because it marked the birth of modern Vietnam and inspired the people to fight for national freedom and unity. It was the beginning of a new chapter in Vietnam's history. That's it? Okay. Rồi cái topic này chuẩn bị sau cho nên cô thấy là thứ nhất là em nói có vẻ chậm hơn một xíu so với topic trước này. Cô nghĩ chắc là do chưa đủ thời gian thôi, rồi những từ như là speech, declaration. Chi đọc cái giọng Chi rất là nó từ từ nó I think it's quite cute, but những cái từ như là declaration thì mình được gọi là declaration, unity đó, declared. Mấy cái âm ed của em đang phát âm sai khá là nhiều, như là gathered, declared thì kết thúc cái từ mà kết thúc đuôi r thì mình sẽ không có đọc là declared hay là gathered. Declared rồi gathered đó, không đọc là declared gathered ha.
Rồi, ok, good job students. Đấy. Cô cũng sợ là các em sẽ làm hết về 2 tháng 9 nhưng mà có những cái topic khác nhau như vậy là cũng ok rồi. Rồi thì còn 2 cái topic sau của Hường và Chi nó khá là giống nhau nhưng mà các em đã dùng những cái từ với tương đối khác nhau, chẳng hạn như thay vì nó là occupation như của Hường á, thì Chi dùng từ chữ rules cũng ok. New chapter for Vietnamese people. Ok, có thấy ổn đấy. Rồi mình sang topic 34 ha. Okay. The objectives of our lesson is reading and speaking. So maybe today we will try with reading first. Okay. Oh. So now students, look at the picture and answer the questions. Rồi, có ba bạn thì các em chia ra cho cô ha. What is happening và do you think this will be possible in the future? Là bạn Hường này. What advantages do you think this could have? What other areas of life would this technology benefit? Sẽ là bạn Chiên. Em lưu ý cho cô ha. Tại bình thường học 1-1 thì mình trả lời hết, nhưng mà cô nghĩ là học chung thì mình có thể tiết kiệm thời gian. Chắc là mình chia ra trả lời. Em Chi. Rồi, nhìn thì nó hơi khó nhưng mà nó liên quan đến bài đọc, thì em phải đọc sơ qua bài đọc ha. Mình rút ra được cái tình huống này là gì? Wait, do we have to read the whole paragraph a minute ago? Not really, no. This is like starting up questions before we read. So, no, questions before we like turn to read the passage carefully to find the real answers for other questions. But we just start up and you can read to see what the paragraph is about. And then based on that, you can guess what the picture is about and then answer for me. Okay. Mm-hmm. So I think Ngok's question is like quite challenging because you have to guess what these red things are doing. They look like more like spiders.